So now we are going to look at the classification of amino acids based on their properties. First one is based on their acidic or basic properties. First one is basic amino acids. They contain two or more NH2 groups or nitrogen atoms that act as base. At physiological pH, basic amino acids will be positively charged. For example, examples for this is lysine, arginine, histidine. Arginine contains a guanido group and histidine contains basic heterocyclic group. So you can see the structure of lysine, arginine and histidine. They are positively charged and are under basic amino acids. On the left side you can see some acidic amino acids. They include aspartic acid and glutamic acid. In the previous slide we had discussed about two amino acids that are acidic amino acids. So at physiological pH they will carry negative charge. Examples for that aspartic acid and glutamic acid, but their amide forms, that is asparagine and glutamine, they are classified under neutral amino acids. So acidic form എന്ന് പറയുന്നത് COOH എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അസ്പരാജിനും ഗ്ലൂട്ടാമൈനും അതിൻ്റെ അമൈഡ് ഫോമാണ്. അത് COH ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന COH ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്പരാജിനിലും ഗ്ലൂട്ടാമൈനിലും അമിഡേറ്റഡ് ആണ്, അമൈഡ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ cannot be classified under acidic amino acids and are classified under neutral amino acids. So next is classification according to their polarity of side chain. First one is polar amino acids, in which their functional group contains a polar, that means a hydrophilic group that can form hydrogen bond with water. So under this is serine, threonine, tyrosine, an SH group of cysteine, amide groups in glutamine and asparagine, NH2 group or nitrogen act as a base in lysine, arginine, histidine, COH group acidic amino acids as aspartic and glutamic. So polar amino acids എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആർ ഗ്രൂപ്പുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നോൺ പോളാർ മീൻസ് അവരുടെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് കാണ്ട് എൻറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ, അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂല അവരുടെ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നോൺ പോളാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്ലൈസിൻ, അലലിൻ, വാലിൻ, ലൂസിൻ, ഫിനിൽ അലനിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നോൺ പോളാർ അമിനോ ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പൊളാരിറ്റി. So their R group is highlighted as white. So you can see polar amino acids with their R group highlighted in white: serine, threonine, cysteine, tyrosine, asparagine, glutamine. So this R group can readily react with water. So they are hydrophilic in nature. This R groups are hydrophilic in nature. So they are classified under polar groups, polar amino acids. The non-polar group means they cannot interact with water, so they are hydrophobic in nature. So their R groups are represented or highlighted in white. So you can see some examples: glycine, alanine, valine, methionine, phenylalanine, tryptophan, etc. Again, the amino acids can be classified based on their nutritional status or nutritional requirement. The first one
as essential amino acids. As we know, they are the amino acids that cannot be synthesized in the body. So they must be supplied through diet. Their deficiency affects growth, health, and protein synthesis. And the second one is semi-essential amino acids. These are formed in the body but not in sufficient amount. So body must take these amino acids through food. So amino essential and semi-essential amino acids can be studied by taking a simple representation villa HM for 10,000 pound. So V for valine, I for isoleucine, L for lysine, L for leucine, A for arginine, H for histidine, and M for methionine. So semi-essential amino acids includes tryptophan, threonine, and phenylalanine. So by this simple technique, by this simple words, you can study essential and semi-essential amino acids easily. So non-essential amino acids, these are the rest of amino acids. They are formed in the body in large amount enough for adults and children. So they are classified under non-essential amino acids. So the next one is metabolic classification. According to metabolic or degradation product of amino acids they may be. So എന്താണ് ഈ amino acidsന്റെ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീറ്റോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ്. കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇസ് ലൈസിൻ ആൻഡ് ല്യൂസിൻ. ബോത്ത് വിൽ എയ്ഡ് കീറ്റോജനിക് പ്രോഡക്ട്സ്. The next one is mixed ketogenic and glucogenic amino acids. As the name indicates, we can understand that these amino acids will yield both ketogenic and glucogenic products. So they are isoleucine, phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. And the next one is glucogenic amino acids. So upon degradation, you will get glucose. So these amino acids by catabolism yield products that enter in glycogen and glucose formation. So glycogen സൈക്കിളിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. So the next one is peptide bond formation. So amino acid monomers can link through a bond which is known as peptide bond. Peptide bond formation will result the formation of a polypeptide. So here is the representation of peptide bond formation. So at one end, that means the left end, you can see the structure of one amino acid starting with NH and CH and R1, which is the functional group, and COO group. So this group will interact with the NH group of the next to form a peptide bond. CONH bond. This bond is known as peptide bond. So in the next amino acid you can see the structure with R group R2, CH and CONH, CHR3, etc. So amino acid polymers of above less than 50 amino acids are called polymers of less than 50 amino acids are called polypeptides, peptides, oligopeptides, etc. And amino acids polymers of above 50 amino acids are called proteins. So this is about polypeptide chains. And one more thing you have to understand is the bond angle between C and C. The first amino acid, you can see NH
CHR1CC. That bond is known as psi angle. Bond angle is known as psi angle, and CN angle can be called as phi angle. Phi. So this will be explained later. So in the structure of polypeptide chains, you can see a C-terminal end and an N-terminal end. So starting with is the N-terminal end. So amino group, you can see that in the first amino acid, their end group will be, their starting group will be amino group. So every polypeptide chain starts with N group, that is amino terminal end, and ends in COOH or COO minus, whatever. So it ends in carboxy terminal end. So every protein or polypeptide chain starts with amino terminal end and ends in carboxyl end. So N to C polarity can be seen. So here is an example for dipeptide, which is a sweetener aspartame, and other names includes Nutraseed, Equal, Triseed and Sanecta, and its IUPAC naming as N-L alpha aspartyl L phenylalanine 1-methyl ester. So aspartyl phenylalanine methane ester is known as, ester is used as a sweetener aspartame. So in addition to peptide linkage, there are different kinds of cross links that can stabilize secondary, tertiary structures of amino acids, sorry, polypeptide chain. And this cross links includes disulfide linkage between cysteines, individual cysteines to form a cysteine. Disulfide linkage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ SH ഗ്രൂപ്പ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള SH ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ H ഒഴിവാക്കി SS ആയിട്ട് ഡൈ സൾഫർ, 2 സൾഫർ വെച്ചിട്ട് അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, അതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് H. സോ റിഡക്ഷൻ മീൻസ് എസ്സിലേക്ക് എച്ചിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഡൈസൾഫൈഡ് ക്രോസ് ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റീൻസ് ഫോംസ് സിസ്റ്റൈൻസ്. സോ ഈ ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് കൂടാതെ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പോലെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ, അതിലൊരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് എക്സാമ്പിളാണ് ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in this example you can see one such disulfide cross link between A chain and B chain of insulin. Insulin is the smallest protein with 51 amino acids in 2 chains A and B, which are cross linked by disulfide bond. You can see the A chain and SS bonds between the A chain and cross linking between A chain and B chain. After 5th glycine you can see a cysteine which will cross link with the cysteine of the same chain, and you can see cross linking between SS of A chain and B chain. There are different kinds of cross links. So this can stabilize the structure of insulin. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ എ ചെയിനെയും ബി ചെയിനെയും ഇവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, CONH ബോണ്ട്. സോ ദിസ് ബോണ്ട് ഹാസ് എ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഡ്യൂ ടു റെസണൻസ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ആംഗിള് അവിടെ റെസണൻസ് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ബോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷനാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ 5 ആംഗിൾ, ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 ആംഗിളും സൈ ആംഗിളും, അഥവാ കാർബണയിൽ കാർബണും അതേപോലെ തന്നെ സിയും എന്നും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളുകളുണ്ടല്ലോ. സൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണും കാർബണും തമ്മിലുള്ളത്, കാർബണും നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ളത് 5 ആംഗിൾ. സോ 5 ആംഗിളിലും സൈ ആംഗിളും വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ കൺഫർമേഷൻസ് ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനും സ്വീകരിക്കാമെന്നുള്ളതുണ്ട്. സോ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കൺഫർമേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനും എത്രമാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 5 ആംഗിളും സൈ ആംഗിളും നോക്കി ഇതിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻസ്, ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദ 5 ആൻഡ് സൈ ആംഗിൾസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബീയിങ് +or-180 ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ ദ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കുന്നത്. ഒരേ പ്ലെയിനിലും ആയിരിക്കണം. all peptide groups are in the same plane. So in principle 5 and psi can vary freely between +180 and -180. Okay, but many values are prohibited by steric interference. Steric interference ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്താണ് prohibited ആണ്. So the conformation in which both phi and psi values are 0 degree is prohibited for this reason. സ്റ്റെറിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് 0-ലുള്ളത് അതിനെ കൺഫർമേഷനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. ദിസ് കൺഫർമേഷൻ ഓൺലി സെർവ്സ് ആസ് എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡയഹെഡ്രൽ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അലൗഡ് ആംഗിൾസ് ഫോർ 5 and psi വാല്യൂ ഫോർ L-alanine is represented in the figure. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് +0 to 180 വരെ, അതായത് 0, 60, 120, 180 പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. -60, 120, 180 നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈ ഡിഗ്രി വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലസ് വാല്യൂ 0 to 180 L-alanine എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സിന് സ്ട്രോങ് കൺഫർമേഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസാണ് ആ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 0 to 180 പ്ലസ്സിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺഫർമേഷൻസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് -60 അതിന് ചെറിയൊരു കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, -180 അതിനൊരു കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈ വാല്യൂസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫോമിലേക്ക് അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വരുന്ന പാർട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ 5 psi ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെയും ഏതൊക്കെ കൺഫർമേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ,
എന്താണ് അതിന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ലൂപ്പാണോ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലത്തെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് പല കൺഫർമേഷൻസും ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കണം. റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഉണ്ട്, ടേൺ, ലൂപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനും ഓരോ കൺഫർമേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള 5 സൈ ആംഗിൾസുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So the next is levels of protein structure. So they can form primary structure, secondary, tertiary and quaternary structure based on their interaction. So we are going to discuss about the conformations of protein. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ബോണ്ടുകൾക്കാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ പരസ്പരം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ക്യാൻ ട്വിസ്റ്റ്. സോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷേപ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഗീവ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ദെൻ localized secondary structures helps drive the protein peptide folding that gives rise to a tertiary structure. അപ്പോൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനകത്തുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ആംഗിളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയസ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ദെയർ റൊട്ടേഷൻ ഗീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്. ഓക്കെ, പല ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട്, അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, പല ബോണ്ടുകളും ഫോം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്വിസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് വേരിയസ് ബോണ്ട്സ് ഇൻ ദ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ ഗീവ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷേപ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We had already discussed about peptide bond formation. So the formation of a peptide bond can result a dipeptide, which is two monomeric amino acids linked by a single peptide bond to form a dipeptide with 3 amino acids and 2 peptide bonds, tripeptide, and repetition of the same will yield a polypeptide. So here you can see how peptide bond forms between amino acids. So as I told you earlier that polypeptide chain has polarity starting from N terminal to C terminal end. So here amino acids are linked by peptide bond, CONH bond. Here the first structure A, you can see the end as C double bond OOH, COOH, linked to the amino group of next amino acid. You can see NH2 by the elimination of water H2O to form a CONH bond. In the B section, in the B figure, you can see that bond C double bond ONH bond. This bond is known as peptide bond. So each polypeptide chain starts on the left side by free amino group and ends in C terminal end. So like amino acids, peptides also have polarity starting from N terminal end to C terminal end. So here is an example for different peptides: dipeptide, aspartame, tripeptide, GSH, octapeptide with 8 amino acids, oxytocin and vasopressin, and polypeptides up to 50 amino acids is insulin hormone. So this is all about di, tri and up to polypeptide.
So above 50 can be called as a protein. So up to this is only polypeptide chains or tripeptide or dipeptide. So next is primary structure. First one under protein structure is primary structure. The primary structure of a protein is a unique sequence of amino acids. Lysozyme is an enzyme that attacks bacteria, consists of a polypeptide chain of 129 amino acids. The precise primary structure of a protein is determined by the inherited genetic information. At one end is the N terminal and the other end is the C terminal end. So here you cannot see disulfide bond, hydrogen bond, etc. So here the only bond which connects amino acid is peptide bond. So this is about primary structure. So the next one is the secondary structure, which is the product of hydrogen bonding. So in addition to polypeptide bond, you can see hydrogen bonding between amino acids. One such secondary structure is alpha helix. Because the shape is like a helix, so it is known as alpha helix. And here you can see the hydrogen bonding pattern is in between first amino acids and the fourth amino acid of the same peptide chain. So the next one is hydrogen beta sheeted form is another form of secondary structure in which two or more polypeptide chains are linked together by hydrogen bond. So this is about alpha helix and beta sheeted structures. Next is the features of alpha structure. So per turn there are 3.6 residues. Residues means amino acids, and 5.4 Armstrongs in length per turn, and carboxyl group of residue first, hydrogen bond to amino acid group of residue fourth. So 3.6 residues per turn, 5 Armstrong ആണ് ടേണിൻ്റെ ലെങ്ത്തും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here you can see in the first picture that bonding between first amino acid and fourth amino acid results the formation of a alpha helix. So first CO will bond with NH of fourth amino acids to form alpha helix. And in addition to this structures, alpha helix and beta sheeted like structures, amino polypeptides can form super secondary structures like alpha helix turn, etc., beta sheet turn, beta sheet, etc. So ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫോം ചെയ്യാം. ഇതിനെയാണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ മോട്ടീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് 3 to 4 amino acids that connect successive secondary structures. രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെയാണ് ബെൻഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ എന്ന് പറയാം. So ഒരു ബീറ്റ ടേൺ is a small polypeptide that connects successive strands of beta sheets. സോ നമ്മൾ ആൽഫ ഹെലിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ടേൺ, റൈസ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബീറ്റ ഷീറ്റ് പാരലലുണ്ട്, ആൻറ്റി പാരലലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബീറ്റ ഷീറ്റ്. ബീറ്റ ഷീറ്റ് can be of two types: parallel sheets and anti-parallel sheets. So here is a representation of a beta sheet. You can see different sheets which are interconnected by hydrogen bonding. Okay, so this is about beta pleated sheet like structures. Next
is features of beta sheets. And sheet can be made up of any number of strands. Number of strand എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാവാം. Orientation and hydrogen bonding pattern of strands give rise to flat or twisted sheets. ഏത് പാറ്റേണിലാണോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണോ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പാരലൽ ഷീറ്റ് യൂഷ്വലി ബറീഡ് ഇൻസൈഡും വൈൽ ആൻറ്റി പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഷീറ്റുകൾ സർഫസിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് as determined by a variety of interactions. One such interaction is the weak interactions, which includes hydrogen bond, ionic bond, and hydrophobic interactions. So here is the representation of a tertiary structure of a protein, where you can see hydrophobic interactions. Hydrophobic interactions are those interactions which are the results of hydrophobic amino acids that hate to interact with water. In addition to this, you can see hydrogen bond, disulfide bond, ionic bond. So we had already discussed about disulfide bond, hydrogen bond, and hydrophobic interactions in polypeptides. And the last one is ionic interactions. You can see it is the product of interaction between ions when they are in solution, when they are in water. So this kind of interactions will stabilize the structure of will stabilize the structure of protein. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുക. അതിൽ നിന്നും ബോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. In the previous slide, we had discussed about some weak interaction that can stabilize tertiary structure. Now we are going to discuss about the strong interactions like covalent bonds that can stabilize tertiary structure. One such interaction include disulfide bond, which is the bond, which is the reduced bond formed between two sulfur containing amino acids to form a cysteine. Cysteine is sulfur containing monomeric amino acids that upon disulfide bridge formation will form cysteine. We had already discussed about this. So this is a strong bond that can stabilize tertiary structure of proteins. So next is quaternary structure. Results from the aggregation of two or more polypeptide subunits held together by non-covalent interactions like hydrogen bond, ionic bond, or hydrophobic interactions. Example for quaternary structure is the structure of collagen. It's a fibrous protein of 3 polypeptide chains that are coiled like a rope. Hemoglobin is also having quaternary structure with 4 polypeptide chains. Insulin with 2 polypeptide chain as a dimeric protein having quaternary structure. In this picture you can see how structures or different conformations are correlated. So primary structure does not involve any type of interaction other than the peptide bond. So in the secondary structure you can see some interactions like hydrogen bond as in alpha helix and beta sheet. So this structures, alpha helix or beta sheets, can be incorporated into a tertiary structure where you can expect many more interactions. So those such polypeptide chains in numbers represents quaternary structure where the interactions are mainly non-covalent interactions. So this is about the structures, primary, secondary, tertiary structures of protein.
So next is classification of proteins, not amino acids. The first one under is simple proteins. So upon hydrolysis they yield only amino acids, not any other products. First one under is albumin and globulin, present in egg, milk and blood. They are proteins of high biological value, contain all essential amino acids and easily digested. Types of globulins: alpha globulin, alpha 2 globulins, antitrypsin, hepatoglobin, beta globulin, gamma globulin. Example: transferrin, protein that transport iron; immunoglobulin, antibodies responsible for immunity. Next one is conjugated proteins. On hydrolysis they give protein and some non-protein products. First one is phosphoproteins. These are proteins conjugated with phosphate group. Example is casein of milk and vitelline of yolk. Next one is lipoproteins. These are proteins conjugated with lipids. Their main function includes help to transport lipid to transport in blood, enter in cell membrane structure, helping lipid soluble substance to pass through cell membrane. Next one is glycoprotein, protein conjugated with sugar. Example: mucin. Some hormones such as erythropoietin, present in cell membrane structure, blood groups. Nucleoproteins. These are basic proteins, histones, conjugated with nucleic acids. Example: chromosome are proteins conjugated with DNA. Ribosomes are proteins conjugated with RNA. Last one is metalloproteins. These are proteins conjugated with metals like iron, copper, zinc, etc. For iron containing proteins, hemoglobin is an example, and also myoglobin, cytochromes catalyze, peroxidize, tryptophan, pyrolyze, etc. Iron may be present in free state, as in ferritin. Store iron in the body. Ferritin is present in the liver, spleen and bone marrow. Hemosiderin, another iron store. Transferrin is the iron carrier protein in plasma. This copper containing proteins. Ceruloplasmin, which oxidize ferrous ions into ferric ions. Oxidize enzymes such as cytochrome oxidase. Zinc containing proteins: insulin and carbonic anhydrase. Magnesium containing proteins: kinase and phosphatases. And chromoproteins, these are proteins conjugated with pigments. All proteins containing heme. Melanoprotein, example: protein of hair or iris which contain melanin. Derived proteins, proteins produced from hydrolysis of simple proteins. Gelatin from hydrolysis of collagen. Peptones from hydrolysis of albumin. So this is about different kinds of proteins, different types of proteins. So coming to the end of the topic, we are going to discuss about two important features of protein: denaturation and renaturation. First of all, denaturation. Denaturation means it is the loss of function of protein. It is loss of function of protein by losing their conformational or tertiary structure or quaternary structure. So primary, secondary, tertiary, quaternary structure. Among this, secondary structure, tertiary, quaternary structure defines the function of a protein. So deforming the property, deforming the conformation will lose their function. This is known as denaturation. And renaturation means it is the regaining of their original function. So this
denaturation process was explained by Vincents by using an enzyme ribonuclease. This enzyme hydrolyzes RNA, which is composed of 124 amino acids. There exist 4 disulfide linkages. The enzyme functions only when its 3D structure is properly aligned. അപ്പോൾ ഒരു 3D സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അതിന് പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അതിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റൈബോന്യൂക്ലിയേസ്. പ്ലീസ് നോട്ട് that CC linkages, which are very crucial for their function. So one end you can see the N-terminal NH3 group, and at the end you can see COO-. So this is about the amino acid sequence of ribonucleases. In his experiment, Vincents used 2 chemicals to disrupt the enzyme's 3D structure. That means structural disruption is known as denaturation. These chemicals, both urea and beta mercaptoethanol, disrupts. First one is urea, which disrupts hydrogen bonds, and beta mercaptoethanol reduces disulfide bond. So both will denature the sequence of the tertiary structure of ribonucleases, either by removing hydrogen bond or by reducing disulfide bonds. As I told you earlier that the bondings, that the disulfide bonds are critical in determining the function of ribonuclease. So beta mercaptoethanol and 8 molar urea together disrupts hydrogen and disulfide bond respectively. So on the left side you can see the native ribonuclease and with its proper aligned bonds. The second one you can see after treatment their bonding pattern is somewhat lost. So you can see disulfide bond between 26th amino acid and 84th amino acids. In the denatured state you cannot see that bonding pattern. 26 is kept apart and from 84. So this kind of denaturation will completely lose their function. And Vincents also used a dialysis to separate chemicals from enzyme. So ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് വഴി നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 8 മോളാർ യൂറിയയും അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ മെർകാപ്റ്റോഎത്തനോളും ഒരുമിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്തർ ബീറ്റ മെർകാപ്റ്റോഎത്തനോൾ ഓർ യൂറിയ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം എൻസൈം. സോ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡയാലിസിസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി യൂറിയനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കാം, മെർകാപ്റ്റോഎത്തനോളിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കാം ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഡിമാൻഡ്സ്. സോ ഇതുകൂടെ അദ്ദേഹം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. By adding either one of these 2 chemicals to the surrounding medium, it is not removed during dialysis. In a sense, Vincents could remove either the urea or beta mercaptoethanol in any order he chose. The order made a big difference in the enzyme ability to recover from the treatment. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡയാലിസിസ് ചേംബർ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ചില സമയത്ത് പിന്നെ യൂറിയനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കും, ബീറ്റ മെർകാപ്റ്റോഎത്തനോളിനെ അവിടെ
കെപ്റ്റ് ചെയ്യാക്കും. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കും. ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Here is a representation of Vincents experiment. In the experiment 1, he added both urea and beta-mercaptoethanol to the solution of enzyme where he found activity of the enzyme is lost. Removal of urea by dialysis, then removal of beta-mercaptoethanol by dialysis, activity is recovered 100%. In the experiment 2, add both urea and beta-mercaptoethanol to a solution of enzyme, activity is lost. Removal of beta-mercaptoethanol by dialysis, then remove urea by dialysis, only 1% of the activity is recovered. Okay, in the experiment 3, add beta-mercaptoethanol to the solution from the experiment 2, then remove urea by dialysis. Finally, remove beta-mercaptoethanol by dialysis. Activity is recovered 100%. Vincent എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചു. ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അത് 100% റിക്കവറി റീനാച്ചുർ ആകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 1% ഒക്കെ ഈ റീനാച്ചുർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ് പാറ്റേണും സാധനങ്ങൾ കെമിക്കലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ബോണ്ടിങ് പാറ്റേണിൽ വരുമ്പോഴേ അതിന് കറക്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 3-dimensional structure, how it will affect the function of a protein is determined, is experimentally proved by this Vincents experiment by using Ribonuclease as enzyme. സോ ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്.